Hello student เนาะสบายดีเนาะสบายดีอ่าวันนี้เราจะมาต่อบทเรียนเนาะคืออ่ามาต่อบทเรียน Unit 2 Road Accidents Lesson 1 Traffic Problem in Towns เมื่อกี้วันนึงนี้เนาะหรือว่าชั่วโมงที่แล้วนี้อาจารย์สอนฮอดอืมกามาโน้ตตัวนี้เนาะวันนี้เราจะมาต่อ read and answer เราจะมาอ่านแล้วก็ตอบคำถามroad construction road construction แม่นอ่าการก่อสร้างถนนหนทาง road construction ตัวนี้คือเซอร์จะอ่านให้พวกหลานฟังเนาะแล้วพวกหลานจะไปฝึกซ้อมแปลแล้วเนาะแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็อ่านเองเนาะฝึกซ้อมอ่านเอง road construction The road construction is very expensive and harmful to the environment. When the road construction is planned, road engineers are working on the design. After having finished the design work, the engineers are calculating the cost of their construction. They are setting time, budget, and bidding processes. The engineering work of the construction is made very carefully and give all details in order to give bidders as much information and data as possible before the bidding is made. A project manager is advertising on social media about the road construction to invite bidders. The biddings form are being distributed to companies willing to participate in the bidding process. The winning company is signing a contract with the project manager immediately after the bidding process is finished. The winning company is carrying out the work under the contract condition. The site engineers, workers, and all heavy machines, e.g. drum truck, gathers, bulldozer, tanker, and backhoes are being sent to the site. When the heavy machines start to work, they destroy the national environment. They are clearing the road tracks by cutting down big trees, digging or filling up lands, cutting slopes, buildings, beaches, or curves across river on stream. Sometimes the track cut through rice fields and residential areas. The road construction to provide road link for transportation could support economic growth. However, the trade-off between the losses and the gains before making decisions should have been made carefully during the design work. For the question, we have 8 questions. Question number 1. What is very harmful to the environment? Number 2. Who are working on the design work? Number 3. What are the engineers doing after design work? Number 4. What does a project manager do to invite bidders? Number 5. How does the company work? Number 6. How do they clear the lowest tracks? Number 7. Why is the road construction needed? Number 8. What should engineer do during a design work? I think I will read for you one more time. And then you listen. After that, you practice yourself, looking for the difficult words, and then practice for translation. One more time for listen. Road construction. The road construction is very expensive and harmful to the environment. When the road construction is planned,
Those engineers are working on the design. After having finished the design work, the engineers are calculating the cost of the construction. They are setting time, budget, and bidding processes. The engineering work of the construction is made very carefully and give all detail in order to give bidders as much information and data possible before the biddings is made. A budget manager is advertising on social media about the load construction to invite bidders. The bidding forms are being distributed to companies willing to participate in the bidding process. The winning company is signing a contract with the project manager immediately after the bidding process is finished. The winning company is carrying out the work under the contract condition. Design engineers, workers, and all heavy machines, e.g. drum trucks, graders, bulldozers, tankers, and backhoes, are being sent to the site. When the heavier machines start to work, they destroy the natural environment. They are carrying their load track by cutting down big trees, digging or filling up lands, cutting slope, building bridges or culverts across river or stream. Sometimes the track cut through rice field and residential areas. The road construction to provide road link for transportation could support economic growth. However, the trade-off between the losses and the gains before making decisions should have been made carefully during the design works.โอเคเนาะอ่ะคำถามคือพวกน้องจะได้จดออกคำถามเนาะใส่ปืมเต็กบุ๊กของพวกน้องเนาะโอเคใส่ปืมเขียนพวกน้องและพวกน้องพากันไปตอบคำถามเนาะตอบคำถาม8 ข้อนี้เนาะโอเคข้อที่1เนาะคือไม่หยังที่เฮ็ดให้มันเป็นอันตรายหลายต่อสภาพแวดล้อมเนาะโอเคข้อที่2แม่นไผเนาะโอเค Who are working on design work เนาะคือไผคือคนที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับงานดีไซน์เนาะเกี่ยวกับเวียกดีไซน์ What are the engineers do after design works เนาะโอเคหลังจากเฮ็ดเวียกดีไซน์แล้วเนาะวิศวกร engineer วิศวกรเฮ็ดหยังจะเฮ็ดหยัง What does project manager do to invite bidders โอเคคือหัวหน้าโครงการได้เฮ็ดหยังเนาะได้เชิญเพื่อที่จะเชิญผู้ประมูลเนาะโอเคพวกหลาน bidder คือหมายถึงว่าผู้ประมูลเนาะโอเค What does the company what does the company work โอเคคือบริษัทมีการเฮ็ดเวียกอะไรโอเค How do they clear the road track โอเคก็เจ้ามีการเคลียร์ถนนเนาะถนนแนวใดโอเค Why is the road construction needed โอเคเป็นหยังคือการก่อสร้างเป็นหยังจึงต้องการก่อสร้างถนนทางเนาะโอเค What should engineer do during design work โอเค engineer นักวิศวกรเนาะโอเคควรจะเฮ็ดหยังเนาะในระหว่างการออกแบบเนาะพวกหลัง during หมายความว่าท่ามกลางหรือว่าระหว่างเนาะโอเคฉะนั้น listen and complete ตัวนี้เซอร์จะเป็นคนอ่านแล้วพวกน้องตื่มใส่เนาะโอเคพวกน้องจะอ่านแล้วตื่มใส่เด้อ listen and complete women divers โอเค women divers คือคนขับขี่เนาะที่เป็นสุภาพสตรีเนาะหรือว่าผู้หญิงเนาะพวกน้องโอเค listen on the transition from the 20th to the 21st century, the number of female divers had increased rapidly in the last period. Since the government has opened the country to foreign investors,
Many different types of business have been established in Laos. During this time, the opportunities for women to enter the labor force and get good job is wide. Women can work in many different offices and different positions, or even becoming chief executive officers in many companies to cope with the new economic situation. Women need change their cultures and adjust their lifestyles in venture capitals. Women drive women drivers can be seen everywhere. They drive their car to send their children to school. Their workplaces, marketplaces, visit friends, and social events. Women drivers are very prudent. They follow traffic rules strictly and keep the speed limit to avoid accidents. They sometimes stop their car to allow old people or children to cross the road safely. This practice of women drivers can help reduce the number of accidents in venture capital to a certain levels โอเคเนาะหมายความว่าเราจะเอาคำศัพท์ที่เราเรียนมาเนาะมาเติมใส่เนาะที่อาจารย์อ่านเมื่อกี้นี้ฉะนั้นคือพวกน้องถ้าพวกน้องหมายความว่าบทันหอบอีกพวกน้องสามารถวิวกลับมาฟังอีกได้เนาะโอเคสำหรับ lesson 1เนาะสำหรับ lesson 1traffic problem in town โอเคคือปัญหาที่การจราจรที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวเมืองแม่น finish โอเคแม่นจบแล้วโอเคแล้วเราจะพบกันกับ lesson 2 traffic sight โอเคคือป้ายจราจรบทต่อไปเนาะโอเค thank you for watching and learning from my videos thank you okay like and subscribe for me thank you